welcome to Geek with Eid Mubarak. আমি আলিফ আলাউদ্দিন, আশা করি সবাই ভালো আছেন। অ্যান্ড আমরা এখনো কোয়ারেন্টাইন অবস্থায় আছি, আমরা যার যার বাসা থেকে ঈদ সেলিব্রেট করছি। এবং উই থট আমরা যেহেতু মাঝখানে ব্রেক নিয়েছি, we've been through a lot personally, আমি নিজে, so we thought why not come back on a special day like Eid to celebrate with all of you. So hi, I'm back and let's see how Shakib Bhai is doing. Eid Mubarak Shakib Bhai. Eid Mubarak Alif, Eid Mubarak everyone. I hope you can hear me clearly. আমাদের অনেক দিন শো করি না, সো প্রথমেই বিশাল একটা টেকনিক্যাল গ্লিচ হচ্ছিল, which is why we are late. আমরা ভাবছিলাম 11টায় করবো, তারপরে পারি নাই, তারপরে 12টায় করবো, তারপরে হয় নাই, but finally we are here. It's been such a long time, Alif. কতদিন ধরে আমরা শো করি না, the show by the fans for the fans. আমরা movie news and reviews নিয়ে আলাপ আলোচনা করি, and we have so many movie news and reviews to talk to you about. It's going to be an awesome show. So let's welcome in the dark night. Yes, let's welcome Farooq Shams. Hey Farooq. Hey guys, Eid Mubarak. It's actually, you know what? Let's just get started because Shakib's right. Amader prothom topic is the one that fans across the world, including Amader very own Alexander Khan, must be orgasming about. So let's get started. All right, Shakib Bhai, so why don't you introduce the first topic? Yeah, so the first topic is bhul jish dikhche amra. This is like the preview show. This is the preview show. All right. So thank you. You're all seeing the preview of what we're going to be talking about. If only I were doing it. Alif, be more professional. No, this is how he would start. Alif, look, just because we are not paying you enough as Music Buzz, please don't shoot us down. Music Buzz hole kintu Alif সবকিছু perfect করতো। এই যে এখন আস্তে আস্তে it's coming into it. আস্তে the man's getting his act together. All right, let's get started. There you go. আমাদের ঘরোয়া পরিবেশে শো হয়, so technical difficulties etc. আমি এটা সেভ করে রাখছি the same folders যেখানে সব ছবি আছে. I have no clue why এই ছবিটা আসছিল না। Literally I don't know, God knows কি হচ্ছে. So Justice Con was the big news last weekend. Last weekend it was big news because এখানে আমাদের শো যারা দেখে, most people already know about this, but for the few যারা জানে না, Zack Snyder fans, ওরা সবাই they got together, especially these 3 or 4 young women. এটা আমার কাছে এটা আলিফ অসম্ভব ভালো লাগছে যে this entire thing was organized by women. আমরা সব সময় দেখে আসছি যে এন্টারটেইনমেন্ট সেক্টরে বলি বা স্পেশালি গিক সেক্টর বা সুপারহিরো সেক্টরে বলি, এইসব জায়গায় মেয়েদেরকে সামনে অনেক কম দেখা যায়, থাকলেও মানে খুব few and far between. So it was fantastic to see a bunch of women fans, women geeks, women lovers of the fantastic and all the things that we love. ওরা এই পুরো একটা কমিকন টাইপের জিনিস অর্গানাইজ করছে over a 2 or 3 day period, I think 2 day period, and they got everybody, all the important people involved in Zack Snyder's Justice League. মানে ডিওপি থেকে শুরু করে লেআউট আর কি বলে স্টোরি বোর্ড যে করছে জে অলিভিয়া রে কি নাম Ray Fisher, the guy who plays Cyborg, all these people were there. It was Zack Snyder was there, Zack Snyder both chilo, Deborah Snyder chilo. There were some other people there as well, যাদের আমি এখন মনে নাই exactly ওদের ফাংশন কি. So many people were there. So এখন তো এইসব কমিকন করা অনেক ইজি হয়ে গেছে, আমরা যেভাবে গিক মিট করছি ঠিক সেভাবে ওরা কমিকন করছে, ওরা স্ট্রিমিয়ার দিয়ে একজন নিয়ে আসছে and they talked about it. So I was fascinated to see Ray Fisher interview, obviously Zack Snyder interview. আমি ওর যে ডিওপি বেচারার নাম ভুলে গেছি, ডিওপি ইন্টারভিউটা খুব মজা লাগছে আমার, ভেরি ডাউন টু আর্থ গাই, it was absolutely brilliant, absolutely fantastic, and there were some big things যেগুলো আসলে এই জাস্টিস কন ওরা বলছে. ওয়ান বিগ থিং যেটা আমরা এখন স্ক্রিনে দেখছি, yes, Superman actually had a black suit, যেটা আমরা যারা 1992 ডেথ অফ সুপারম্যান, রেইন অফ দ্য সুপারম্যান, রিটার্ন অফ সুপারম্যান, ওই পুরো সাগাটা যারা আমাদের মুখস্থ, আমরা জানি যে সুপারম্যান মারা যাওয়ার পর যখন ফেরত আসে he wears a famous black suit. So in fact I think that was the first time ever সুপারম্যান তার নর্মাল রেড এন্ড ব্লু কস্টিউম থেকে বের হয়ে নর্মাল কন্টিনিউটিতে কমিকে এরকম একটা কালো একটা স্যুট পরছিল. So this image itself, Alif, it shows you that what we're going to get in Zack Snyder's Justice League will be totally different. যেমন ও ডিওপি অলরেডি বলছে যে জস উইডনের জাস্টিস লিগে 10% ফুটেজও ইউজ করে নাই Zack Snyder. It was 90% reshot. So আমরা যদি এটাকে একটু আমরা যদি ধরি যে একটু বেশি বাড়ায় বলছে, আমরা ধরে নিই যে
Joss Whedon did not use more than 20-25% of Zack Snyder's stuff, right? So this is just a taste of what we're gonna get. We're gonna get the black suit. আর জ্যাক স্নাইডার খুব সুন্দর করে বসে, এটা নিয়ে আবার অনেক হাসাহাসি হচ্ছে, বাট ইট মেড সেন্স টু মি। ওর পয়েন্ট হচ্ছে যে ভাই, ওর তো আমরা দেখছি ওর একটাই ব্লু স্যুট ছিল, রাইট? And that was ripped through the middle. There was a big stick coming out through the middle. So ওটা তো অলরেডি নষ্ট হয়ে গেছে। We don't know এটা রিপেয়ার হয়েছে নাকি কি হয়েছে না হয়েছে। So Superman goes back to his fortress of solitude. ওখানে গিয়ে দেখছে যে the black suit is there for whatever reason. So he wears the black suit. And obviously এটার সাথে death, resurrection ওসব থিম তো এখানে আছেই। And obviously আমরা যারা কমিক ফ্যান, আমাদের জন্য it's not to us. So it was fantastic to see this particular tidbit. Zack Snyder has made it very clear যে আমরা theatrical release of Justice League যা দেখছি, as far as he knows, ও কিন্তু theatrical release-টা দেখে নাই। So as far as he knows, ওখানে আমরা যা দেখছি ওগুলো কিছুই ওর মুভিতে থাকবে না। So এটা এখন God knows আসলে কি হচ্ছে আমরা জানি না। We don't know what's going to happen. There's going to be a very, very different movie. Ray Fisher, the guy who is Cyborg, I don't know if you guys saw his interview, Alif. You will fall in love with this guy. ও এত honest, এত down to earth, এবং he's such a blind fan of Zack Snyder for the way Zack Snyder treated him. মানে ও এত ইমোশনালি বলছে যে he's like, আমি যখন প্রথম জ্যাকের সাথে দেখা হয়েছে, he was so warm, so nice, and then যখন আমি এই মুভিতে আমাকে ওরা কাস্ট করলো যে we want you to be our cyborg, তখন the guy who was the writer, Chris Terrio, so fortunately রে ফিশার ক্রিস টেরিও তখন একই শহরে ছিল, একই জায়গায় ছিল। তো তখন ক্রিস টেরিওকে বসে যে মামা তুমি কি, আমি তোমার সাথে একটু বসতে চাই, যে you are the only black person in this, because this is before the Black Lives Matters movement. This is before the Black Lives Matter movement, right? So okay, বলছেন যে I want you to have your input into how we portray a black character, such an important character for DC. First time ever DC Comics একটা prominent একটা black character থাকবে. So Zack and I, we both want you, we're not black, we want your perspective যে এরকম সিচুয়েশনে what are the do's and don'ts, how do we create depth এই স্টোরিলাইনের মধ্যে। So he was মানে, so Ray Fisher was very thankful to Zack and Chris Terrio and everybody on the team যে আমাকে যে আমি একটা নোবডি, আমি কমপ্লিট নোবডি, আমি এর আগে কোনো মুভি টুভি করি নাই, আমি স্টেজে অ্যাক্টিং করতাম or whatever, আমাকে ওরা এই অপরচুনিটি দিয়েছে। This is before all the Black Lives Matter movement and all of that. So it was absolutely brilliant to learn about how Zack works on set. Apparently he's very friendly, সবাইকে প্রচন্ড রেসপেক্ট করে এসে, এবং সে খুব ক্লিয়ারলি বলছে যে জস উইডন ওয়াজ অ্যাবসলিউট অ্যাসোল একটা লোক, মানে অ্যাসোল ওয়ার্ডটা ইউজ করে নাই। ওর তো এখন অনেক এনডিএ এগ্রিমেন্ট আছে, অনেক লয়ারের ব্যাপার স্যাপার আছে, সো হি নোজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট হি ক্যান সে এন্ড হোয়াট হি কান্ট সে। বাট সে বলছে আলিফ যে সে এতদিন ধরে নাকি এভিডেন্স জোগাড় করছে, and ও হচ্ছে অ্যাকাউন্টেবিলিটি। জ্যাক স্নাইডার যে আচরণ করছে উইথ দ্য কাস্ট এন্ড ক্রু অফ জাস্টিস লিগ, which was the crew of কিন্তু জ্যাক স্নাইডারস ক্রু, ইটস নট উইডনস ক্রু। সো ওদের সাথে যে বাজে বিহেভ করছে বা ওদের রেসপেক্ট করে না বা হোয়াট এভার এগুলো করছে, বলছে আই ওয়ান্ট অ্যাকাউন্টেবিলিটি, এবং আমি জিনিসটা সাজাচ্ছি, and he better be ready, and I want him to sue. আমি চাই সে আমাকে সু করুক যদিও মনে হয়, because I have everything ready. So and ও আবার এটাও বলছে, আমি এটাও জানি যে আমি আমার জাস্টিস লিগ অন্য কাস্ট মেম্বাররা আমাকে ফোন করে বলছে যে you want us to jump in and what not, and রে ফিশার বলছে যে আমি এরকম আরেকটা সিচুয়েশনে ছিলাম যেখানে আমি এরকম একটা মুভমেন্ট ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছি, I lost my job, but আমার জন্য I knew যে আমার একটা হতে পারে, আমার ফ্যামিলি নাই, I don't have to take care of anybody else, কিন্তু আমার জন্য আরো কয়েকজন lost their jobs and I can't have that on my conscience. So রে ফিশার বলছে যে আমাকে যারা রিচ আউট করছে, আমি বলছি যে থ্যাংক ইউ ফর ইউর সাপোর্ট, but I have it under control, তোমাদের হেল্প এখন লাগবে না, যদি লাগে I'll let you guys know, but আমি চাই না তোমাদেরকে endanger করতে। So he comes across very humble, very grounded, very warm একটা মানুষ আলিফ, মানে I was not a big fan of Cyborg ever, বুঝছিস ফারুক? আমি এটা দেখে আমি এখন I'm a big, মানে আসলে হেনরি ক্যাভিল is Superman, right? Ben Affleck, আল্লাহর কসম, মানে রবার্ট প্যাটিনসন has to be amazing to convert me into যে আচ্ছা বেন অ্যাফ্লেক আমি ভুলে যেতে পেরেছি। বেন অ্যাফ্লেক is Batman to me, right? Bruce Wayne Batman, that's him. So ওইভাবে না, মানে ওর ইন্টারভিউ দেখা I'm like, oh my god, this is Cyborg, this is ওর যে ভ্যালিউজ। আবার সেটাও বলছে যে আমি ছোটবেলা থেকে I'm a big DC fan, and মানে if you're playing these larger than life characters, তাহলে ওইসব ভ্যালিউজ তো অটোমেটিক্যালি নিজের মধ্যে চলে আসে। আমি চিল্লাবো মুভিতে ফর ট্রুথ, ফর জাস্টিস, and I'm portraying these amazing characters, রিয়েল লাইফে আমি এটা মানলাম না, তাহলে লাভ হলো কি? সো এটা কিন্তু আলে খুব ইন্টারেস্টিং যে আমরা যদি ক্রিস ইভান্স দেখি, আমরা যদি হেনরি ক্যাভিল দেখি, আমরা যদি মার্ক রুফালো দেখি,
আমরা যদি রবার্ট ডাউনি জুনিয়র, all these people, you know, all the entire fucking Avengers crew, এরা কিন্তু এই লাইন অফ ওয়ার্কে এসে মানে দে হ্যাভ রিয়েলি গন আউট অফ দেয়ার ওয়ে টু ডু গুড থিংস, বি নাইস টু পিপল, এতগুলা কস্ট দিয়ে ঝাঁপায় পড়ছে। It was fantastic. I really enjoyed Justice Con. যারা আপনারা দেখেন নাই, ইউটিউবে জাস্টিস কন দিয়ে সার্চ করলে ইউ গেট অল দিস ইন্টারভিউজ। ওরা সুন্দর করে আলাদা আলাদা করে রাখছে ইন্টারভিউ গুলা। প্রত্যেকটা ইন্টারভিউ ওয়াজ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং। আরো মজা লাগছে বিকজ দিস আর লিটারালি 3টা বাচ্চা মেয়ে, বুঝছো আলিফ? ওরা সবাই আমাদের 3জন থেকে অনেক ছোট, এবং ওরা দে আর নট ফিল্ম মেকার্স, দে আর নট গোয়িং টু ফিল্ম স্কুল, দে আর জাস্ট ব্লাডি গিকস, বুঝছো? সো অনেক কেসেসে না ওরা জানে, যেমন ডিওপি যে কি জিজ্ঞেস করতে ওরা বুঝতেছিল না, আই ওয়াজ গেটিং পেইড। I'm like, আরে এটা জিজ্ঞেস কর, ওটা জিজ্ঞেস কর, and they didn't know what to ask because most people don't, right? Most people কিন্তু আপনার কিছু মনে মজার কিছু হয়েছিল এরকম কিছু একটা বলুন, এই টাইপের কোয়েশ্চেন ছাড়া মানে ডিরেক্টর অফ ফটোগ্রাফি, ক্যামেরাম্যানকে what are you gonna ask? So but আমার যেটা ভালো লাগছে, যে বারবার বলতেছি যে bunch of young geek women পুরা জিনিসটা নামাইছে, fully endorsed by Zack Snyder. The movement is real. মানে it was very very inspiring. I have a huge respect for Ray Fisher, huge respect. Shakib, I have a question though, since you watched the whole thing. সেটা হচ্ছে যে Zack Snyder clearly said this is not part of DCEU. So এটা আমাকে অনেক বদার করছে, আপনি জানেন আমি গ্রুপে লিখেছিলাম। So what do you have to say about that? আমার মনে হয় the arrival of the movie Joker, এবং জোকার আগে আমরা যেটা দেখছি লোগান, আমরা দেখছি ডেডপুল, আমার মনে হয় এই 3টা ছবি স্পেশালি জোকার ডিসিকে একটা বুস্ট দিছে যে ওকে, এভরিথিং ডাজ নট হ্যাভ টু বি লাইক মার্ভেল ইন দ্য সেন্স দ্যাট আছে না, দিস ফিটস উইথ দিস। এটা হচ্ছে নাম্বার 1 লার্নিং হয়েছে, রাইট? নাম্বার 2 হচ্ছে আই থিঙ্ক দ্য ফিউচার ইজ ভেরি ফ্লেক্সিবল ফর ডিসি, স্পেশালি বিকজ অল দ্য bastards, and I will use this word on Eid Day, all the bastards যারা আগে ডিসিতে ছিল, যারা এই একটার পর একটা বাজে ডিসিশন নিছে, see, love or hate Zack Snyder, love or hate Man of Steel, BVS, the way the Warner Brothers and executives জিনিসটা shepherd করছে, that is not how to do it. All right, love or hate the films, that's not how you do it. So those people are not there anymore. ওখানে একটা মানুষ ওই জায়গাটা নেই, এই ফিল্ম ডিভিশনে none of them are there. HBO Max তো নাই, HBO Max এর এখানে কেউ ওরা নাই। So Alif, I can tell you this much, if Zack Snyder manages to land this, যে আমি ম্যান অফ স্টিল দেখছি, আমি BVS দেখছি, আমি জাস্টিস লিগ HBO Max এর সিরিজ দেখে, yes, that was a fantastic experience, everything makes sense now. That's gonna create a huge buzz. If he lands it well, it's gonna create a huge buzz. If that buzz is very very positive, Alif, the future is it's very flexible. That's what I think. I think it's very flexible. Remember, we were talking about having Henry Cavill and doing all these cameos, and তখন আমরা বলছিলাম যে eventually নিশ্চয়ই it's leading somewhere, Man of Steel আবার আসবে না কি হবে, but then এই ব্যাপারটা was confusing me, so এই জন্য আমার এই there's some doubt যে no, but Shakib, তুই যেটা this is something that you have said, but I'm just going to take on what Alif was saying. তুইও কিন্তু বলছিলি যে যখন জোকার আসছিল, you're like, I love the film because of the the way it was treated, the way the story was told, I love everything about the film, but এরকম যদি ওরা রেগুলার করতে থাকে, মানে you're going to give me a Joker film and there's not going to be a proper Batman in it at some point or the other, is something I'm not willing to accept, right? So you're saying this whole thought of DC's যে I'm going to have maybe parallel universes happening, but I will have the central ethos of the whole universe, যে Batman থাকবে, Joker থাকলে Batman, you want that kept, but you're fine with this parallel universe concept. Is that what you're saying? আমি যদি আমি আসলে এখন what I would be fine with আমি এখনো জানি না, বুঝছিস? আমি ধরে নিছি যে I need Henry Cavill as Superman. No, so I think Henry Cavill as Superman will be very very dependent on this HBO Max series. এটা যদি হিট হয়, আমার মনে হয় এটা যদি হিট হয়, they're gonna fully announce a new Henry Cavill Superman movie, etc. এটা যদি হিট না হয়, তাহলে আমার মনে হয় আরো আনসার্টেন থেকে যাবে। That's what I feel. Okay. দিনের শেষে the business matters. না, business matters হচ্ছে একটা হচ্ছে যে I still believe we are suffering from there is no vision and proper leadership in Warner. এটা কিন্তু আবার সেই সাকিব ভাই রিঅ্যাকশনারি হয়ে গেল ব্যাপারটা। হ্যাঁ, absolutely. People love Henry Cavill as Superman. এটা কিন্তু Warner Brothers ভালোভাবে জানে, বুঝে,
but then they're still waiting যে HBO তে ভালো করলে will extend this contract. I mean, that's BS to me. No, absolutely. So ওটাই বলছি যে ওই বাজে লোকগুলা নাই, but there's not one person যে in charge of everything DC, right? So I think going forward we will be suffering from this for a while. And just like the old days, বুঝছো, যখন একটা আছে না, Dark Knight was amazing and then Dark Knight Rises was shit. We didn't know একটা পার্টটা কি ভালো পাবো. So I think we'll go back to that. Recently যেটা হলো, Aquaman was shit, Birds of Prey was shit, but তোমার Wonder Woman was amazing, Joker was amazing, right? So I think we're gonna go back to that kind of a situation. মানে আমরা যেটা hardcore fans of either Henry Cavill or hardcore comic fans যেটা চাই, I don't think we're gonna get that with this universe. I don't think so. Okay. Too bad. এটা আমার মনে হয়. All right. So Farooq, did you see Justice Con? Anything stood out to you? আমার কাছে Shakib, the way I love this Justice Con's whole deal is তুই যেটা বললি না, মানে this whole thing, Justice League Snyder Cut has come out because of the fans movement, right? And this is like a true মানে আছে না যে you can't have this kind of an announcement and then hand it over to the studios. The fans just decided, you know what, we're going to keep this movement going. So like you said, the fans brought it together and there was some little touching moments, বুঝছিস, মানে ওরা কিন্তু সুইসাইড হটলাইন নিয়েও একটা ছোট্ট একটা সেগমেন্ট করছে, ওই ডে লং 2 দিনের একটা ইয়ে ছিল। সো ওরা ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর ভাবে কিন্তু জিনিসটা ইয়ে করছে। আই লাভ দ্য ফ্যাক্ট যে তুই যেটা বলতেছিস না যে ইট ওয়াজন্ট আ প্রফেশনাল ইভেন্ট, বাট ইট হ্যাড দ্যাট হার্ট। মানে আসছে না যে আর কি, দিজ আর পিপল হু লাভ দিস ফ্র্যাঞ্চাইজ, হু লাভ দিস স্টোরিজ, হু লাভ দিস ইউনিভার্স, and they decided যে we're going to really get it out there, put it out there. So I think যে আমরা যেভাবে শোটা ইন্ট্রোডিউস করি না, by the fans for the fans, Justice Con was by the fans for the fans in the truest sense of every word. So ওই জিনিসটার জন্য আমার সবচেয়ে বেস্ট লাগছে। I didn't get to watch all the videos. As you know, last couple of weeks have been hell for us. But hopefully either holidays এর মধ্যে I'm going to be catching up, and especially তুই যে Ray Fisher এর ভিডিওটা বললি, definitely that sounds like something that a lot of us Everyone should watch the Ray Fisher video, Yeah. just to get an idea of what kind of person he is. Yeah. It's really, really nice. So let's move on. All right, so next আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে Greyhound. এটা নিয়ে আমরা ইনফ্যাক্ট লাস্ট উইকও কথা বলেছিলাম, and yeah, তখন Greyhound, Have we all watched it? I have. Okay, so we have all seen it তাহলে। শাকিব আমরা ভাই লাস্ট উইক কথা বলি নাই। না, লাস্ট উইক তো আমরা শোই করি নাই because trailers or something, right? না, we talk- did we talk about Greyhound? We didn't talk about Greyhound. I don't think so Because Farooq was saying it was directed by Tom Hanks. কেউ একজন এসে বললো কি যেন, I think we had a little bit of chit chat about this movie. we did. Really? Okay. Yeah, but we didn't তাহলে talk আলিশ শুরু about করো। No, actually what I think was Greyhound টা আমি দেখছি and you guys didn't watch it no because I watched it last time, so maybe তখন ওই সময়, if I remember correctly, you guys hadn't watched it. no Yeah, we Was did it? not Yeah. cover it ওইভাবে because I'm looking no at my we resources. did not Yeah. ওই resources এর মধ্যে ওটা নাই। হ্যাঁ Yeah. হ্যাঁ Yeah, so fine. So Greyhound আমি শুরু করি তাহলে। মানে it's not a great না film. শাকিব ভাই, আমি শুরু করি Sure. আমি শুরু করি এই জন্য because আমি ছোট করে বলবো, আপনি ডিটেইল আমি গ্রেহাউন্ড দেখলাম। গ্রেহাউন্ড দেখে গ্রেহাউন্ডের প্রথম যে জিনিসটা, the only thing that captivates you is Tom Hanks. Tom Hanks যে কোনো মুভিতে is one of those characters যাকে দেখলে স্ক্রিনে ভালো লাগে, so it was Tom Hanks. Tom Hanks এর জন্যই পুরো মুভিটা দেখা, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। বাট কোনো একটা কারণে শাকিব ভাই এই মুভিটা আমাকে ওইভাবে যে ইমোশনগুলো দেখানোর চেষ্টা করেছে বা যেইভাবে আমাকে টানার চেষ্টা করেছে, ওই জিনিসটা হয় নাই। ইট ওয়াজ লাইক, আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে মানে স্টোরিটা শুরু হলো একটা, মানে যেটা যে একটা জার্নি বা এটা যে একটা কিছু একটা, মানে মনে হলো যে একটা রাতের আধা বেলা, মানে আধা রাতের ঘটনা দেখলাম। এটার মধ্যে কোনো ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট গুলো ওয়েল এস্টাবলিশড হয় নাই আমার কাছে। সো আমি ইমোশনালি ইনভলভ হতে পারি নাই মুভিটার সাথে, আমার বেশ প্রবলেম হয়েছে। বাট আই উইল সে দিস মাচ যে এটা মানে ইটস ওয়ার্থ ওয়াচিং। আমার মনে হয় সবার দেখা উচিত মুভিটা। খুব বাজে মুভি বলবো না, বাট ইটস জাস্ট দ্যাট ওই মুভির মধ্যে ইউজুয়ালি এই টাইপের মুভিতে যে ধরনের ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্টটা থাকার কথা, আমি যে অ্যাটাচমেন্টটা খুঁজি, and especially from someone like Tom Hanks, ওই জিনিসটা আমি পাই নাই। So that's all I can say. শাকিব ভাই, আপনি কি বলবেন?
I can't disagree with you, Alif. I think তুমি মোটামুটি ঠিকই বলছো। It's not a very emotional story. এবং আমার কাছে দেখে মনে হচ্ছে যে অনেক ইমোশনাল কিছু ব্যাপার-স্যাপার ছিল যেগুলো মোস্ট প্রবাবলি ফেলে দিছে, এডিটিং এ ফেলে দিছে। It's based on a book which is based on a true story. So যারা গ্রেহাউন্ড দেখেননি, আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিই। গ্রেহাউন্ড হচ্ছে it's a story of যে ছবিতে দেখলাম টম হ্যাঙ্কস একটা ব্যাটলশিপের নাম হচ্ছে গ্রেহাউন্ড। সো যখন ওই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হচ্ছিল তখন যখন আমেরিকা যুদ্ধে ঢুকলো, তখন আমেরিকা থেকে প্রচুর সৈন্য এবং রিলিফ মেটেরিয়াল, খাবার দাবার ইত্যাদি ইউরোপে পাঠানো হতো, কারণ ইউরোপে তখন যাতা অবস্থা, মানে যুদ্ধে সব জর্জরিত। সো ওই সময় তখন জার্মানরা চেষ্টা করতো এই রিলিফ শিপগুলা এবং এই সৈন্যদের শিপগুলা এগুলা ডুবিয়ে ফেলতে। দে হ্যাড আ ভেরি স্ট্রং ইউ বোট, একটা ফ্লিট ছিল, যে সাবমেরিন ফ্লিট ছিল, যেগুলো ইউ বোট বলতো ওরা। সো ওখানে যেটা হতো, দের ইজ আ 2 or 3 day উইন্ডো আটলান্টিক মহাসাগরে আমেরিকা থেকে ইউরোপ আসার পথে একটা 2-3 দিনের একটা উইন্ডো আছে যখন এয়ার সাপোর্ট পায় না এই শিপগুলো, যে এয়ার প্লেনগুলো এসে বোমা ফালাবে, ডেপ চার্জেস ফালাবে, হ্যান্ড করবে, ত্যান করবে, এগুলো আর করতে পারে না। তখন ওই শিপগুলো বাঁচানোর জন্য ওদের সাথে লাইট, ওইটা কারণটা কি, মানে বিকজ fuel তোমার ফিউয়েল তখন তো বিশাল বিশাল এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ছিল না, বুঝছো? সো তোমার কিন্তু তখন মানে ল্যান্ড থেকে প্লেনগুলো উঠতো। সো নিয়ারেস্ট ল্যান্ড বেস ওয়াজ টু ফার অ্যাওয়ে। সো ওই কনভয় শিপগুলোকে বাঁচানোর জন্য ওই কনভয় শিপগুলোর পাশে কিছু ব্যাটল শিপস থাকতো, যেগুলো আর নট ভেরি পাওয়ারফুল বাট দে ভেরি ফাস্ট। ওইটারই একটা নাম হচ্ছে গ্রেহাউন্ড, এবং এই ব্যাটল গ্রুপের লিডার ছিল টম হ্যাঙ্কসের ক্যারেক্টারটা। and এই 3 দিনটা বা 2 দিন whatever it was very crucial, কারণ এই সময়টা পার হইলেই you're safe again, মানে you have support again. So আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ইমোশনালি আলু যেটা বলছে, ইমোশনালি it was lacking, but it's a very short film, it's hardly 90 minutes, and আমাকে একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একদম কলার ধরে চিপে রাখছে। মানে আমার মাথায় আমি হিউজ অ্যালিস্টার ম্যাকলিন ফ্যান। অ্যালিস্টার ম্যাকলিন এরকম একটা বই লিখছিল যেটা নাম ছিল HMS Ulysses, এবং দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট বুক হি রোট, ইট ওয়াজ অ্যাবাউট এরকম একটা নেভাল এঙ্গেজমেন্ট। এবং আমি চলে গেছি এবং ওদের নটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড ওদের ছোট ছোট প্রবলেম গুলো হয়, তখন কিভাবে মেসেজ কনভে করতে হয়। চিন্তা করো, নিচ থেকে একটা কথা বলছে, ওটা আয়োজন বলে, ওর একটা লোকের কাজ হচ্ছে যে কি শুনছে রেডিওতে ওটা জাস্ট রিপিট করা ক্যাপ্টেনকে, আবার ক্যাপ্টেন কি বলছে রিপিট করে। মানে এই মোমেন্টগুলো আমাকে অ্যাকচুয়ালি অ্যামেজিং লাগছে। আই লাভড, অনেকে কমপ্লেন করছে যে সিজি অত ভালো না, আই ওয়াজ লাইক গুড এনাফ ফর মি ম্যান, আই লাভ দ্য সিজি। আমার কাছে ওই যে সাবমেরিন থেকে যে জার্মানরা কথা বলতে থাকে, ওদেরকে টন্ট করতে থাকে, আই ফাউন্ড দ্যাট ভেরি ডিস্টার্বিং, আই অ্যাকচুয়ালি ফাউন্ড ইট ডিস্টার্বিং। সো আই এগ্রি উইথ এভরিথিং ইউ সেড আলিফ, বাট আমাকে কিছু মানে মিলে গেছে আমার সাথে। সো আই রিয়েলি এনজয়েড দ্য ফিল্ম। ইটস নট ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ওয়ার ফিল্মস অফ অল টাইম, সেভিং প্রাইভেট রায়ান লেভেলে না বা লংগেস্ট ডে লেভেল না, but if you just want to have a great 90 minutes, I think it is a very entertaining 90 minutes, and you will actually feel ওই terror. I felt it, Alif. আমি কিন্তু টেনশন, ওই যে হঠাৎ করে রাতে একটা দূর থেকে, আমি জানি না, মানে it got to me because I did have, but ওই যে হঠাৎ করে একটা শিপ নাই হয়ে গেল, you know, explode করলো, and there's nothing you can do about it. So ওগুলা না, মানে আমি ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 অনেক কিছু দেখছি তো, পড়ছি অনেক, সো ইট রিয়েলি গট টু মি। সো আমি তখন পুরোপুরি আসছে না, মানে আমি ফুল অ্যালিস্টার ম্যাকলিন মোডে চলে গেছি। আই রিয়েলি এনজয়েড ইট। ইটস নট এ গ্রেট ফিল্ম, বাট আই থট ইট ডিড ইটস জব। আই রিয়েলি এনজয়েড ইট। No, I agree. I think I've said this before as well. Shakib jeta bollo na, I think I liked it a little bit more than you did, definitely, Shakib, Alif. Oi, Shakib jeta bollo je, no. It's Shakib jeta bollo. I think both of you, what you guys are saying, it's not a private Ryan dekhar shomoy jerokom it touches you here. You feel for the characters. You feel so. You don't get that. Mane Shakib jeta bollo na, you feel this terror when the ships get exploded and everything, but you don't really feel যে এতগুলি মানুষ তাহলে মারা গেল, এত জাহাজের মানুষ মারা গেল। It doesn't really build into that emotion. It just gives you that Shakib. You feel that terror. You get caught up into যে রাত্রেবেলা এখন কি হবে, ওদের সব চার্জ শেষ হয়ে গেছে, এখন এই রাত কেমনে শেষ করবে। So you feel that tension, but it doesn't really, man, as a short film it delivers. It doesn't really get into the whole sentimental, emotional value. I agree with completely everything you guys are saying, but I still thought it was extremely entertaining. For me, Alif, আমি এটা আগের বারও বলছি, there's way too much of nautical language. মানে আসলে কিন্তু এখানে real dialogue বলতে কিছুই নাই। মানে there's no human person to person character. It's a lot of stuff that goes on in ships, a lot of nautical language. Aye sir, rudder 5, 35 degrees east. এগুলি তো কোনো dialogue না, আমি তো কিছু বুঝতেছি না। So আমি এগুলি বুঝতেছি না, but at the same time, that's one of the reasons why I appreciated it.
ডায়লগ I কিছু loved বুঝি it. নাই, তারপরও আমার কাছে মনে হইতেছে যে আল্লাহ কত কিছু হয়ে যাইতেছে। I have no idea what Tom Hanks is instructing his people. I have no idea what the actions are, but now I'm enjoying it. I still got into it. I still enjoyed it. I really loved it. I really loved it. না ওইটাই মানে এই I think তোর ভালোবাসা একটা পিছনে হচ্ছে because you also an Alistair McLean fan. Yeah. You cannot be an Alistair McLean fan and not enjoy this movie. It's a witty Yeah. Yeah. It's just it is. So it was মানে it was আমি বলি সাকিব ভাই, রিমেম্বার ক্যাপ্টেন ফিলিপস the movie? হ্যাঁ। So ওই মুভিটার এন্ডিংটা was এত টাচি, I remember I almost cried because লাস্ট ইয়ার অ্যাক্টিং এর জন্য টম হ্যাঙ্কসের, so I was waiting for ওরকম একটা মোমেন্ট, বুঝছেন? তারপর দেখলাম মুভিটা শেষ হয়ে গেল, মানে না এখানে আলিফ আমি 100% sure there's a director's cut somewhere যেখানে we actually get more of those emotions. I don't know why they এগুলা ফালাই দিছে, because ওর ক্যারেক্টারটা মানে এটা একটা বই থেকে লেখা which is based on a true story. ওর ক্যারেক্টারটা কিন্তু সামবডি যে জীবনের প্রথম মুভি লাস্টে মনে আছে যখন ওরা পৌঁছায় গেছে, ওকে বলে যে কয়বার তুমি ক্রসিং করছো, তখন সে বলে এটা আমার প্রথমবার, তখন ওরা বলে বাহ তুমি তো ফাড়া ফেলেছো। সো ওইটা না ওরা বিল্ড করে না ঠিক মতো, এটা যে ওর প্রথমবার, ওর যে টেনশন, অ্যাপারেন্টলি ইন দ্য বুক ওর অনেক ডাউটস হয়, হি ইজ এ ভেরি রিলিজিয়াস ম্যান, যেটা এখানে একটু দেখাইছে যে দোয়াটাও করতেছে, অনেক সেলফ ডাউট হয়, ওর ক্রু ওকে অনেক কোয়েশ্চেন করে, যে প্রথমে মনে আছে একটা কমান্ড দেয়, ক্রু তাকায় থাকে তবে আবার বলে, ওইগুলো নাকি আরো অ্যাকচুয়ালি ছিল আর কি, যেখান থেকে ও যে ইনএক্সপিরিয়েন্সড, ও যে বুঝতেছে না, ফর হোয়াট এভার রিজন দে ডিসাইডেড টু ট্রিম ইট ডাউন, আই ডোন্ট নো হোয়াট দ্য রিজন ওয়াজ, বাট I enjoyed it. I loved ওই পার্টটা, যে একটা ব্ল্যাক কুক থাকে, who's also a gunner, হ্যাঁ, যে আবার ওই যে অ্যামুনিশন ভরে, ওই বেচারা মারা যায়, সো ওইটা যে ওইগুলো আমার লাগছে, গট টু মি, মজা লাগছে। Anyway, so all of us enjoyed this movie, some more than the others. We heartily সবাই আমরা রেকমেন্ড করছি, it's on Apple TV. আমরা সবাই বড়লোক এবং স্টাইলিশ এবং মডার্ন, তাই আমরা Apple TV দেখেছি। আর আপনারা Apple TV না থাকলে অন্যভাবে দেখেন, you know what I mean. এই বাম্বা এসে বলবে no, what I mean is buy an iPhone অথবা get the Apple TV subscription, that's what I mean. Yeah, exactly. বাম্বা এসে পিটাবে না। Yeah, একদম। Alright, next topic এ চলে যাই, Palm Springs। আমি এটা নিয়ে আমি খুব এক্সাইটেড because I want to know যে মুভিটা আসলে মানে কেন জোস এবং কেন দেখব। I want to watch. তারক শুরু কর। Okay, so Alif, the number one reason you have to watch it is for these beautiful two people you're seeing on this poster. The film is largely built around these people. Shakib, তুই কি কনটেক্সটটা সেট করবি নাকি আমি হালকা ভাবে কনটেক্সটটা সেট করব? Do it. So let me get into it. So basically, Alif, this story is one of those wacky science fiction based, আমি যেভাবে দেখছি, for me this movie was a completely wacky Twilight Zone meets a romantic comedy drama kind of a situation, যেটার মধ্যে you have these two beautiful characters, one of which is Andy Samberg, যার আমি one time all time fan হয়ে যেতেছি, ওর একটার পর একটা অ্যাপস দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যেতেছি। This man is a true rock star in the field of acting. So situation to holo je it's a wedding situation jekhane you find out je they're stuck into this kind of a time loop, je prottekta din for some reason ei manush duijon they are always being having to live this year, jeta ora duijon jane ar onnora keu jane na, they have to live the same day over and over again, no matter what they do they always wake up or jokhoni ghumay jetese oita dekhe je they're at the and they have memories of everything that has happened but no one else remembers anything. So a situation is happening at a place called Palm Springs. This is the basic context, but এত সুন্দর ভাবে, এত weird একটা concept ওরা নিয়ে এত সুন্দর ভাবে দেখাইছে, the whole sequence যেখানে আর কি Andy Sambergের love storyটা, him falling for this girl with her own personal issues, Andy Samberg with his personal issues, তারপর আরো কয়েকটা side character ধুমধাম ঢুকে যায়, and you really fall in love and you really feel for all the different characters. The comedy is very much poignant and there are certain little things, it's one of those sublime little films which is Shakib, Alif, jekhane ki you see it and মানে আসে না ধুমধাম করে, nothing's being pushed off into your face, at least that's the way I felt. ছোট ছোট জিনিস যেগুলি as the film progresses you realize, you make those connections and you really start enjoying the whole film much more. It's got the perfect amount of comedy, beautiful little bit of romantic drama and pura jinishta mile eto sundor bhabe kora hoyse. I love the dialogues, I love the situations, I love the storytelling, I love the pacing. Ami ki bolbo, mane this movie is
2020 তে কেউ যদি আমাকে সেই বছরের শেষে বলা হয় যে হোয়াট ইজ দ্যাট ওয়ান মুভি যেটা কমপ্লিটলি আউট অফ দ্য ব্লু কেম এন্ড ব্লু ইউ অ্যাওয়ে completely unexpected, then Palm Springs will definitely be on my list of that year Wow, for that really? film. Yeah, Cool. for my year. Shakib, what about you? Okay, I didn't like it that much, but but I really enjoyed it. আমি অনেক পছন্দ করছি আমার অ্যান্ডি স্যাম্বার্গ জাস্ট লাইক ফারুক, I'm a huge fan of Andy Samberg, and ওর যে ফাইজলামি গুলা করে এগুলো এত হিলারিয়াস, মানে পপ স্টার নেভার স্টপ ইজ ওয়ান অফ মাই অল টাইম ফেভারিট ফিল্মস। এন্ড আমার যেটা প্রবলেম হয় উইথ অ্যান্ডি স্যাম্বার্গের এই মুভিগুলা, মানে আনফর্চুনেটলি মানে এখানে অ্যাটলিস্ট 40% জিনিস থাকে যেগুলো হয়তো আমরা অন্য জায়গায় দেখছি, এন্ড দ্যাটস হোয়াট আমার ওভারঅল এনজয়মেন্টটা একটু কমায় দেয়। সো এখানে ওরকম ছিল, দেয়ার ওয়াজ সার্টেন থিংস যেগুলো হয়তো আমরা অন্য কমেডিতে দেখছি বা কিছু দেখছি, বাট দ্য ওভারঅল প্যাকেজিং এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ডিলিভার্স। ইট ইজ আ হিলারিয়াস কমেডি, দুইটা ক্যারেক্টার খুব ইন্টারেস্টিং। আলিফ ও যে বান্দরামি গুলা করে না, তুমি হো হো করে হাসবা, বুঝছো? ওর যে প্রথম একটা ওয়েডিং ডান্স সিকোয়েন্স, ও যে কি নাচটা দেয়, আমি হা হা করে হাসি, কি করতেছে ছেলেটা, হিলারিয়াস। দুজনই হিলারিয়াস, মেয়েটা অনেক ফানি, দ্য হোল থিং ইজ ফানি। যারা গ্রাউন্ড হক ডে দেখছেন, যারা ওই যে হরর মুভিটা মাঝখানে বের হলো, কি জানি নাম, হ্যাপি ডেড ডে টু ইউ কি জানি। So it's about this time loop. So Palm Spring এ এই দুইটা মানুষ ওর একটা টাইম লুপ আছে, and the girl really wants to escape. ছেলেটা এসকেপ করতে চায় না, কারণ সে মানে ওরা হিন্ট করছে যে ওখানে মোটামুটি ধরো 100-200 বছর ধরে ওখানে আছে, এটা হিন্ট করে, বুঝছো? ওই টাইম লুপে সে এরকম করে আছে। And it's interesting. It's definitely a movie that you should watch. Everybody should watch. If you like comedies, if you like Andy Samberg, if you're a big fan of Brooklyn Nine-Nine, definitely you should watch it. It's one of the better movies out there. I really enjoyed it. Cool. চলো। Farooq? I agree. বলে ফেললাম তো। Alright. So আমি এটা ডেফিনেটলি দেখবো নেক্সট উইকের আগে, হোপফুলি খুব মজা দেখবো। ওকে, নেক্সট আমরা কথা বলতে চাই দ্য ভাস্ট অফ নাইট নিয়ে। সো আই হ্যাভ নো আইডিয়া অ্যাবাউট ভাস্ট অফ নাইট। এটা একটা খুব মজার একটা ইন্ডি ফিল্ম, বুঝছো? আমি লেট মি ব্রিং আপ দ্য পিকচার। দেয়ার ইউ আর। তো এটা হচ্ছে অ্যামাজন প্রাইমে, বুঝছো? অ্যামাজন অরিজিনাল লেখা আছে। এটা হচ্ছে 1960s এ 60s একটা আমেরিকার একটা ছোট্ট একটা শহরে এই ছেলেটা, সে হচ্ছে একটা আরজে। সে রাতে 8টার সময় একটা নিউজ ব্রডকাস্ট করে, ওখানে একটাই রেডিও স্টেশন আছে, ছোট্ট একটা রেডিও স্টেশন। আর ওই মেয়েটা হচ্ছে আবার ওই ছেলেটার ফ্রেন্ড, সে হাই স্কুলে পড়ে, দে আর ভেরি ইয়াং পিপল। দে সাডেনলি পিক আপ দিস সিগন্যাল, যেটা ওরা বুঝে না যে সিগন্যালটা কোথেকে আসছে এটসেট্রা, এন্ড দেন ইট টার্নস আউট টু বি একটা এলিয়েন টাইপের সিগন্যাল। এবং এই পুরো ঘটনাটাই হচ্ছে ধরো সন্ধ্যা 6টা থেকে রাত 12টা পর্যন্ত, ওই সময়টা, রাত 12টা 1টা পর্যন্ত ওই সময়টা। এবং ইটস অ্যাবাউট এই সিগন্যালটা কোথেকে আসছে, কেন আসছে, এই সেই হ্যান ত্যান, এটা দৌড়াদৌড়ি করে, অনেক মজা মজা কাহিনী বের হয়, এটসেট্রা এটসেট্রা। সো যারা আমরা এক্স ফাইলস দেখছি, এবং এক্স ফাইলস মোস্ট প্রবাবলি আমাদের এই শো যারা শুনছে বা দেখছে, they either know about X-Files or they watched X-Files. So it's a very X-Files type of thing, যেখানে একটা একটা ব্যাপার ঘটে এবং ওরা ইনভেস্টিগেট করে, বাট থ্রু দ্য লেন্স অফ, ইনস্টেড অফ দুইটা জোস FBI ইনভেস্টিগেটর, এটা হচ্ছে ছোট্ট একটা শহরের, ছোট গ্রাম, ইনফ্যাক্ট গ্রামের একটা আছে, এবং একটা হাই স্কুল স্টুডেন্ট যে আবার খুব সায়েন্স পছন্দ করে, মানে ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট, সব জায়গায় ফার্স্ট হয়, ওরকম আর কি। সো ওদের ওই কাহিনীটা ইটস টোল্ড ভেরি কিউট ভাবে, গল্পটা বলা হয়, মানে ইটস ভেরি 1950 স্টাইল, ডায়লগুলো আছে একদম ওই টোনে, মানে খুব সুন্দর পিরিয়ড পিস বানাইছে। এবং পুরো ইন্ডি মুভি আর কি, ইন্ডি মুভির একটা ফ্লেভার থাকে না, যে ব্লকবাস্টার ফিল্মটা থাকে না, আচ্ছা এটা মিউজিক বেড়ে গেলো ধাম ধুম, এসব কিছু নাই। ভেরি ওয়েল প্রডিউসড, ওয়েল মেড। ইজ ইট এ গ্রেট ফিল্ম? আমার কাছে খুব ভালো লাগে নাই, বাট আই এপ্রিসিয়েট দ্যাট এরকম মুভি বানানো হচ্ছে। ইটস এ মানে আছে না, মিক্সচার অফ জনরাস, ইটস এ ড্রামা বাট অলসো লিটল বিট অফ আ সাইফাই। সো মজা লাগছে। সো যাদের এরকম একটু অদ্ভুত, একটু আউট দেয়ার মুভিজ ভালো লাগে, একটু এলিয়েন ফিলিয়েন আছে, আবার একদম ছোট একটা শহরের মানুষদেরকে নিয়ে, সো যাদের এসব পছন্দ, মানে না, এটা ইনফ্যাক্ট ওই যে হিউম্যান আহমেদ ফ্লেভারটা আছে, বুঝছিস, যে খুব নর্মাল মানুষদের মধ্যে একটু অ্যাবনর্মাল জিনিসপত্র হচ্ছে। আচ্ছা, সো যাদের এসব পছন্দ তাদের ডেফিনেটলি আমি বলবো এটা দেখতে পারেন। ইটস অন অ্যামাজন প্রাইম, যেটা বাংলাদেশে অ্যাভেলেবল, কোনো পাইরেসি করতে হবে না। সো ইটস দেয়ার। So I enjoyed it. I recommend if you guys like this kind of movies, check it out. Okay. So Fear City New York versus the Mafia, যেটা নেটফ্লিক্সে আছে, এটা নিয়েও অনেক কথা, and I really want to watch it.
একটা নিয়ম একটু শুনি। এটা কেউ দেখছে নাকি আমি খালি দেখছি? আমি দেখছি সো I আই watched আই আই লাভ, আমি যেটা আলিফ সবসময়, আলিফের অনেক ধৈর্য আছে সবাই আমরা জানি, আলিফ একটার পর একটা ডকুমেন্টারি দেখে, আমি দেখতে বসে আমার বোরিং লাগে, এই লাগে, হ্যাঁ এটাই। So আমার boring লাগে and all of that shit. I really enjoyed it, Farooq. I really enjoyed it because it was just 3 episodes, and as the name says, Fear City, New York versus the mob. যারা আমরা সবাই তো স্কারফেস বলি, গডফাদার বলি, গুডফেলাস বলি, মানে এগুলা নিয়ে, এটা তো মানে প্রতি সপ্তাহে একবার এইসব নামগুলো মুখে আনলে আমরা যে মুভি ফ্যান মানুষ তো বিশ্বাসই করবে না, রাইট? সো দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল স্টোরি অফ এই গুডফেলাস বলি, গডফাদার বলি, যাদেরকে নিয়ে এই গল্পগুলো লেখা হয়েছে। রিয়েল লাইফেও এই মানুষরা কারা ছিল এবং ওদেরকে ফাইনালি কিভাবে নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশ, এফবিআই মিলে ওদেরকে ধরে, এটা হচ্ছে ওই স্টোরিটা। এন্ড আই ফেল্ট ইট ওয়াজ টোল্ড ভেরি স্মার্টলি, 3টা এপিসোডে খুব সুন্দর করে বসে, এট নো পয়েন্ট ডিড আই গেট বোর্ড, এবং খুব খুব স্বচ্ছভাবে জিনিসটা বলছে, সিম্পল ভাবে স্টোরিটা বলছে, বেশি প্যাচায় নাই। ইউ ভেরি নাইসলি ডান, আই থরলি এনজয়েড ইট। যারা ক্রাইম মুভিজ পছন্দ করেন, যাদের মব, মাফিয়া ইত্যাদি, এবং বাংলাদেশের সবাই এগুলো খুব পছন্দ করে, আমি ডেফিনেটলি বলবো চেক দিস আউট। ফারুক কি বল? না, আই এগ্রি উইথ এভরিথিং শাকিব সেইং। আমার কাছে হালকা এটার মধ্যে একটু মাইন্ড হান্টার ফ্লেভার লাগছে আলিফ, বিকজ এখানে কিন্তু ওই যে এফবিআই, মানে মাইন্ড হান্টার ওয়াজ অল অ্যাবাউট ইউ নো হাউ দে সেট আপ देयर সাইক প্রোফাইলিং ইউনিট। সো ফর দ্য ফার্স্ট টাইম করতেছে, আর ওরা নিজেরাই কিন্তু জানে না যে আসলে কিভাবে করতে হয়, কেমনে করতে হয়। ওরা যে স্কুলে কলেজ প্রফেসরদের ধরে বলে বাপ এটা কি করা যায়, কেমনে করা যায়। সো এই ফিয়ার সিটির জিনিসটাও কিন্তু ওইভাবেই শুরু হয়েছে। এফবিআই এর পুরো জিনিসটা মানে দে হ্যাড গিভেন আপ, মানে 70s ওরা কিন্তু শুরুই করে যে মানে ইটস কাইন্ড অফ লাইক কলম্বিয়া হয়ে গেছে নিউ ইয়র্ক, মানে ধুমধাম আগুন জ্বলতেছে, হেলস কিচেন টু সব জায়গায় মারপিট ধুমধাম হইতেছে, 5টা নিউ ইয়র্ক মাফিয়া ফ্যামিলি বাইর হইছে, এন্ড লিটারালি ওরা রাজ করতেছে, ওদের কেউ থামাইতে পারতেছে না। And they start off, মানে it's a very, সাকিব যেটা বললো না, ডকুমেন্টারি ফিল্মের মধ্যে কেমনে জানি they bought in this storytelling narrative where they have these ex mafiosos, ওরা কিন্তু এখনো ওদের কথা বলার স্টাইলে কিন্তু স্টিল ভেরি মাচ অফ দ্য অ্যারোগেন্ট স্ট্রিট বয়, এই হোয়াট ইউ গোনা ডু কাইন্ড অফ একটা ইয়েতে কথা বলতেছে। আর ওরা কিন্তু বলতেছে যে এভরি উইক ওরা $30 মিলিয়ন $40 মিলিয়ন কামাইতেছে, কি করতেছে না করছে। আর ওইদিকে ইউ গট দিস রাফ স্লগিং এফবিআই ইনভেস্টিগেটরস, যারা লিটারালি হইলো যে আল্লাহ আমাদের কিছু হবে না, যা করতেছি এইভাবেই চলবে। সো ওইটার মধ্যে হাউ দে স্টার্ট অফ এন্ড হাউ দে ব্রোক ব্যারিয়ার্স, how they discovered certain things, how they learned certain things, আর ওই যে ট্রায়াল এন্ড এরর মেথড, ওরা সবকিছুর মধ্যে কিন্তু বলছে যে আর কি ওরা যখন করতো না ওদের খুব ভয় লাগতো, কারণ লিটারালি ওদের অ্যাটিটিউড হইলো আল্লাহ এটা যদি কাজ না করে, কারণ এর আগে এইসব কেউ কিছু করে নাই। তো ওরা কিন্তু ভয়ে ভয়ে সবকিছু করতেছে, প্রত্যেকটা স্টেপে বলতেছে ও শিট, if they catch me I'm done for. তো করতে করতে খুব সুন্দরভাবে মজার ভাবে গল্পগুলি বলে। I got so interested into it that I actually went off and did some research on the 5 families and what they were doing. So very nicely told একটা documentary, and I think what really sold it for me, Alif, was this was not one of those 8-episode documentaries for telling one story. খুব crisply, খুব shortly, মানে first episode পড়েই কিন্তু you know যে okay, pace, things are happening. There's no slow build up, there's no আস্তে আস্তে day by day version, ধুমধাম জিনিস হতে থাকে। So I loved it, very well paced. আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস ফারুক, আমরা যারা নার্কোস দেখছি, রাইট? নার্কোস দেখছি, আই এম শিওর আলিফ নার্কোসের রিলেটেড আরো 10টা ডকুমেন্টারিও দেখছে। ওখানে কিন্তু যে ওরা যেভাবে দে ডিল উইথ ল এন্ড অর্ডার, দে ট্রাই টু বাই দ্য ল, রাইট? আমি টাকা দিয়ে কিনে ফেলবো পুলিশ, এন্ড দেন ইফ ইউ ডোন্ট লিসেন টু মি আমি তোকে মেরে ফেলবো। এখানে প্রথম থেকেই দেখায় ইট ওয়াজ নট লাইক দ্যাট ইন নিউ ইয়র্ক। এখানে ওদের অ্যাটিটিউড, মাফিয়ার অ্যাটিটিউড ছিল, আমাকে তুমি ফেয়ার এন্ড স্কোয়ার যদি ধরো, দ্যাটস রাইট, আই এম গুড, হ্যাঁ। There's no vendetta against the police. ওসব কিছু ছিল না। It was like if you catch me while I'm doing crime or whatever, put me away. মানে it was very business like. So ওরা literally ওদেরকে বলতো যে you do what you gotta do, I'll do what I gotta do. ওই লেভেলে ছিল। So I found that interesting যে মানে আমরা নার্কোসে যেটা দেখছি, they're so different. মানে if you don't listen to them, they kill the police, kill a family. এখানে এরকম ছিল না। So interesting লাগছে, you'll love it, I think you'll really like it. অথবা you might say that, nah, it's too fast, আমি এত ফাস্ট দিয়ে ভালো লাগে না, আমার দীর্ঘশ্বাস documentaries. Where the 75 interviews, রাত 12টার সময় তখন আমাকে একটা ফোন করা হলো। এখনো ফারুক দেখে না। Watch it. I watched Epstein, I've watched the other shit that I forgot and তানভীর ভাই যে আমাদেরকে একটা ডকুমেন্টারি দেখতে বলছে, যে কি নাম, দ্য 3 স্ট্রেঞ্জার্স না কি জানি,
হ্যাঁ রিয়েলি yeah তানভীর ভাই এটা আমরা এটা নিয়ে আলাপ হয়েছিল একবার and supposed to be আচ্ছা। really really strange মনে আছে তিনটা বাচ্চা নাকি জানি কই হলো আমাদের এটা দাঁড়া এক সেকেন্ড আমি খুঁজতেছি দেখতেছি আমি অ্যাকচুয়ালি মেসেজটা করিনি three identical strangers yeah Hearing as strangers it's a documentary এটা নাকি অনেক অনেক জোশ এবং এটা নিয়ে খুবই অদ্ভুত একটা স্টোরি তানভীর ভাই পাগল হয়ে গেছে বলছে আমাদের দেখতে উই লাভ ইট I'll definitely watch it time for definitely absolutely what's the name Three Identical Strangers Three Identical Strangers okay sure all right let's move on all right Batman Death in the Family আচ্ছা এটা হচ্ছে যারা আমরা যারা কমিক ফ্যান এবং 1989 এ কমিক পড়তাম পিপল লাইক মি এন্ড আদার erstwhile আগে যে ছিল জিব্রান let me bring in the ছবি there we are খুব ইমোশনাল হয়ে এটা দেখছে আলিফ বুঝছো I know না এটা বের হয় না দোস্ত Nostalgia. এটা বের হয় নাই সো 1989 1990 ওই সময়ে DC Comics did something absolutely revolutionary এবং আমার কাছে এখনো মনে হয় খুবই of low taste but এগুলা করতে হয় because comic industry you want to shake it up every now and then what they did was তখন রবিন ছিল জেসন টড এর আগে যে ছিল ডিক গ্রেসন সে অলরেডি ব্যাটম্যানের সাথে খোদাফেজ বলে সে নাইট কুইন হয়ে চলে গেছে টিন টাইটান্সে সো তখন জেসন টড became the new Robin for Batman but Jason Todd was a rebel ও ব্যাটম্যানের কথা বেশি শুনতো না was more aggressive etc so এই স্টোরি লাইনে ডেথ ইন দ্য ফ্যামিলি Robin lasted dies but that is not the big news Robin dying itself is a big news that was not the big news the reason why এখনো আমরা এটা মনে রাখি and this will probably never go away DC Comics Alif set up a hotline দিয়ে বলছে vote whether Robin lives or dies এই নম্বরে ফোন করো and say yes or no so যেটা ভোটে বেশি জিতবে ওইটাই হবে আর কি and a lot of people voted there was very neck and neck but a lot of people না ফুটকি করে yes দিছে যে হ্যাঁ এটা ফাইজলামি করতেছে আমি yes দিয়ে দেখি but ultimately vote yes জিতছে যে kill Robin and Robin died at the hands of Joker in the story so now this is going to be an animated film it's an interactive animated film just like Bandersnatch যেটা আমরা দেখছি YouTube sorry Netflix and apparently throughout this story ওরা red hood mood সব মিলাই ঝুলাই কি একটা বানাইছে and you're going to have choices should Batman save Robin should Robin save himself should he do this do that so based on that story it's a new interactive experience so I'm very excited about this that's about it I'm not excited Shakib, I'm excited but you know Bandersnatch I don't know you guys have seen Bandersnatch right yeah once the gimmick was done with and after I watched it I never wanted to go back and experience it all over again because it just couldn't carry on it somehow felt যে আমি যে আনসারই দিতেছি ওরা একটা pre-plotted লাইনের দিকে এসে ল্যান্ড করতেছে so if this is going to be their angle of Bandersnatch then I wish them all the best and I hope they manage to catch my interest but Dinesh Asher this becomes it's a very very difficult way to tell a story and keep people truly entertained into the story but as a gimmick fine flash and bang good but once again why not looking forward to it Draw next আমাদের নেক্সট টপিক হচ্ছে দি ইনভিজিবল গার্ডিয়ান oh Allah না দেখছি স্বরূপ I have my guardian very much visible but it's like আল্লাহর জন্য invisible guardian শাকিব ভাই এটা কি আপনি দেখছেন আমি দেখছি why did you tell us this is a part of a trilogy হ্যাঁ আপনি এরকম মানে খুব এক্সেপশনাল মুভিজ দেখলাম এর মধ্যে I'm just in a mood so this is a Spanish trilogy all right Spanish trilogy and visually it's beautiful it's in this small town in Spain and it's during the rainy season so beautiful green and ওই পুরনো architecture small town architecture সারাক্ষণ বৃষ্টি পড়তেছে মানে visually it was brilliant আমার তো মন টন খারাপ ছিল তো লাস্ট এক সপ্তাহ সো এগুলো দেখতে খুব ভালো লাগতো বৃষ্টি and all of that soothing ছিল so storyটা is very interesting storyটা হচ্ছে যে মেয়েটাকে আমরা দেখছি she is a police detective she's been trained by the FBI তার যে ফ্যামিলি মানে বেসিক্যালি লিটারালি ওর বাড়ি যেখানে আর কি বাড়িতে গ্রুসাম মার্ডারস হচ্ছে ইয়াং মেয়েদেরকে রিচুয়াল সিরিয়াল কিলিং হচ্ছে
সো তখন সে যায় ইনভেস্টিগেট করতে, এবং স্টোরিটা ইন্টারেস্টিং, ইটস এন ইন্টারেস্টিং স্টোরি, লাস্টে মিস্ট্রিটা সলভ করে খুব ইন্টারেস্টিং ভাবে, এটসেট্রা এটসেট্রা। What I didn't like, guys, and please let me know what you guys think. আমার যে প্রবলেম হয়েছে, আমি না ওই মুভিজ যেখানে কোনো উইটি ডায়লগ থাকে না বা ব্যান্টার থাকে না বা ইন্টারেস্টিং ডায়লগ থাকে না, আমি ওগুলো নিতেই পারি না, বুঝছো? মানে পুরা মুভিটা হচ্ছে খুব সিরিয়াস, আর প্রত্যেকটা ডায়লগ হচ্ছে সুন্দর ডায়লগ, কাজের ডায়লগ, but there's no life in the dialogues. You know what I'm saying? মানে কথা 3 billboards outside Ebbing, Missouri. You know, 3 billboards is about this mother who wants justice for her daughters, right? কিন্তু ওখানে ডায়লগ গুলা মানে ওগুলো মানে ওই ডায়লগ দিয়ে কিন্তু তুমি মানে গরু জবাই দিতে পারবা লিটারালি, এত ধারালো ডায়লগ। সো এই ছবিতে আমার এই প্রবলেম হচ্ছে, ইটস এ ভেরি নাইসলি মেড ফিল্ম, একটু সুপারন্যাচুরাল এলিমেন্ট আছে, which is why I'm going to finish this trilogy. There is a supernatural element, but none of the characters say anything interesting. Like, there's no Humanama type dialogue, there's no banter, interesting banter. It's all very dead, normal কথাবার্তা। And আরেকটা জিনিস আমার এমনি অসহ্য লাগে, ওই যে ফ্যামিলি প্রবলেম, ছোটবেলায় আমার মাই মম ডিডন্ট লাভ মি, এর জন্য আমি এখন আমার সমস্যা হয়, এগুলো আমি নিতে পারি না। বাট দ্যাটস মাই পার্সোনাল প্রবলেম, মোস্ট পিপল এগুলো খুব পছন্দ করে। সো আমার এটা ভালো লাগে না, এই দুইটার কম্বিনেশনটা আমাকে আসলে একটু পিছাই দিচ্ছে আর কি, ফ্রম লাভিং দিস ফিল্ম। বাট আই ডোন্ট নো what do you guys think? তোমরা কি মনে করো যে ইটস নেসেসারি একটা ছবিতে, গ্রিম গ্রিটি ছবি তো এরকম ইন্টারেস্টিং ডায়লগ দরকার, নাকি ইট ডাজন্ট বদার ইউ গাইস? আমি আসলে এক্সাম্পল খুঁজে পাচ্ছি না। না সাকিব, I think dialogues matter for every film. If it's a film, it's got to have dialogues that capture it. But the dialogues are much more than the plot. They help the plot move and they help keep the plot interesting. Amra Shakib আর আমি Alif, because we make ads, আর আমরা জানি the value of a 20-second ad, যেটার মধ্যে every single nuance, every single word has a role to play. So maybe ওই point of view থেকে আমরা মাথার মধ্যে ঢুকাই নিছি যে every scene should tell me something or give me something from that film. So যখন একটা ফিল্মের মধ্যে আমি দেখি যে random একটা কথা হইতেছে, ওই কথাটা সামনে ওই ডায়লগ পুরো সিনটা কেটে ফেলাই দিলেও কোনো লাভ নাই, থাকলেও এমন কোনো ইয়ে নাই। So ওই জিনিসগুলি kind of take away my enjoyment of a film. So if this is what I'm not saying it has bad dialogue. It does not have bad dialogue. Just does not have exciting There's no joy in the dialogues, which is there's nobody makes a joke, nobody says something interesting. Sab normal. Acha, my question is this: it's a Spanish film. Did you feel তুই তো এটা obviously Spanish এ দেখে তারপর dubbing করছিস? So did you get a feeling that it was all getting lost in translation? এটা usually হয় না দোস্ত, ওই ফিলটা বের হয়ে আসে। We've seen enough dub films, right? ওটা বের হয়ে আসে, ওই ফুটিটা বের হয়ে আসে। Okay. ওটা ছিল না। No, but if dialogues are bad, then it takes away my enjoyment. Hi, Alif. Right? তোমার কি is it important like dialogue থেকে মজা পাওয়া or whatever, নাকি স্টোরি ভালো হলেই হলো? না, dialogue matters to me. It does. It does. Alright, so যারা এই ছবিটা, যারা খুব সিরিয়াস গ্রিম মুভিজ পছন্দ করেন, যেখানে মার্ডার, ইনভেস্টিগেশন, ফ্যামিলি, প্রচুর ফ্যামিলি রিলেটেড জিনিসপত্র আছে, জাস্ট লাইক বাংলাদেশ, আমাদের ফ্যামিলি, স্প্যানিশ ফ্যামিলি ভেরি সিমিলার, ইটালিয়ান, স্প্যানিশ, আমরা ভেরি সিমিলার। সো ওই ব্যাপারগুলো অনেক বেশি করে আছে। And it's a trilogy. I will finish it. I want to see where it goes. It's based on 3 books. So চলো আগে। Alright, আমরা লাস্ট টপিকে চলে আসছি, এবং লাস্ট টপিকে ইনফ্যাক্ট I want to talk about unsolved mysteries, যেটা আমি সাকিব ভাই যেটা বললো যে আমার অনেক অশেষ ধৈর্য আছে ডকুমেন্টারি ব্যাপারে। So এটা নেটফ্লিক্সে আছে and it has been trending, so I thought why not give it a shot. 6টা না 7টার মতন এপিসোড, সো আমি 3টা দেখলাম। স্টোরিগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং বিকজ these are real life events, এবং প্রত্যেকটা স্টোরি এত ইন্টারেস্টিং, ইটস জাস্ট দ্যাট স্টোরিগুলো এত ইন্টারেস্টিং বাট দে আর নট ওয়েল টোল্ড। একটা ডকুমেন্টারিতে আমরা যেভাবে আমি কিন্তু এর মধ্যে অনেকগুলো ডকুমেন্টারি দেখলাম, শেপস্টিন বলি, এগুলো বলি, প্রত্যেকটার মধ্যে সামওয়্যার একটা গ্রিপিং ফ্যাক্টর কাজ করে। এখানে স্টোরিগুলা এত ইন্টারেস্টিং স্টোরিগুলা, যেমন একটা ফর এক্সাম্পল ফার্স্ট এপিসোডে there is this couple, episode 1 এ they get married, তো ওর ওয়াইফটা আউট অফ টাউন যায় কাজের জন্য, ওর অফিসের কাজের জন্য। ওরকম সময় হঠাৎ করে ওর হাজবেন্ডের একটা ফোন কল আসে, and they were very happily married. হাজবেন্ডের একটা ফোন কল আসে, সো ওদের একটা ফ্রেন্ড আবার ওই বাসায় ছিল।
সো হাজবেন্ডের ফোন কল আসে, ফোন কল, ও স্লিপার্স পরেই বাসা থেকে বের হয়ে যায়, and that's it, he's gone and he was never found. But then his body was found, এবং খুব অদ্ভুত একটা ভাবে, অদ্ভুত একটা মানে অবস্থায় তার বডিটা পাওয়া গেছে, which was very strange. So এটা হচ্ছে মনে করেন একটা এপিসোড, এবং পুরো স্টোরিটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং, বিকজ অনেক সুন্দর, মানে ইনভেস্টিগেশনটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল। পুলিশ যেভাবে বডি বের করেছে, পার্কিং লট থেকে গাড়ি খুঁজে বের করেছে, দে ট্রেসড ইট ডাউন, তারপরে একটা হোটেলে গেছে, ওইভাবে করে একটা হোটেলের কনফারেন্স রুমের মধ্যে তার বডি খুঁজে পাওয়া গেছে। সো দ্যাটস মানে স্ক্যারি। পুরো স্টোরিগুলো কিন্তু বেশ হরিফিক। আরেকটা স্টোরি যাচ্ছে যেরকম একটা মা, হঠাৎ করে একটা মা ইজ লস্ট, শি হ্যাড আ হেয়ার সালন পার্লার, সেখান থেকে সে হঠাৎ করে মিসিং, এন্ড মিসিং মানে মিসিং। অনেক দিন পরে তার স্কাল খুঁজে পাওয়া গেল আফটার লাইক 1.5 years. Wow. Okay, these stories are very interesting, but এই ডকুমেন্টারি গুলা, যে স্টোরিগুলা যে বলছে, ইভেন এই যে ওরা যে একটা মানে ব্যাপারটা কি, প্রবলেমটা কি আমি বলি, স্টোরিগুলা মনে করেন 2006 এর 2004 এর স্টোরিজ, এবং ওরা না জোর করে কিছু ইমোশন ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছে, উইচ ওয়ার নট রিয়েল। সো দ্যাটস ওয়্যার দ্য প্রবলেম ওয়াজ। একটা হচ্ছে যে যেমন when we watch Don't Fuck with Cats, these people were really involved. ওরা যখন স্টোরিগুলো বলছে, you could feel it. আর এখানে যখন ওরা স্টোরিটা দেখাচ্ছে, it was more like, please act it out for me, প্লিজ আমার জন্য একটু নাটকীয় করে বলো, ব্যাপারটা এরকম ছিল, বুঝছেন? সো দ্যাটস ওয়্যার ইট বদার্ড মি, যে একটা ডকুমেন্টারি যেটার স্টোরিগুলো এত এত সুন্দর, মানে হরিফিক স্টোরিজ, সুন্দর ওই সেন্সে বলছি যে মানে সুন্দর টু মেক এ ডকুমেন্টারি, ইন্টারেস্টিং টু মেক এ ডকুমেন্টারি, বাট ইভেন্চুয়ালি ওরা ওটা করতে পারছে না, ওইটাই আর কি। সো দ্যাট বদার্ড মি। তারপরেও আমি দেখে যাচ্ছি, বিকজ ওই যে আপনি যেটা বললেন, আমার অনেক ধৈর্য। সো আই ওয়ান্ট টু ফিনিশ ইট অফ, বিকজ স্টোরিগুলা মানে pretty fascinating, যে এরকম করে হঠাৎ করে মানুষ হারা যাচ্ছে, মানুষ মিসিং হয়ে যাচ্ছে। আরেকটা ফ্যামিলিতে তো আরো স্ট্রেঞ্জ, যে একটা বাবা তার পুরো ফ্যামিলি সবাইকে মেরে ফেলে, and then the man is missing. অনেকদিন পরে তার নিজের বাসার নিচে, অ্যাটেকের নিচে নাকি ওই গার্ডেনের ওখানে, they find bodies buried after like কতদিন পর। সো স্টোরিগুলা আমি খুবই সারপ্রাইজিং, এক একটা ঘটনা, মানে গুসামো অনেক, বাট মেকিংটা আরো বেটার হতে পারতো আর কি। So you're saying we should watch it, তাই তো? স্টোরিগুলো ইন্টারেস্টিং শাকিব ভাই, I'm not gonna lie, because these are unsolved mysteries. এখনো একটা সলভ। I'm intrigued by these, yes, but Alif, doesn't that irritate you? যে মানে আসে না, হঠাৎ খুল্লি হয়ে মাথার স্কাল পাওয়া গেল, আর কিছু বললা না। So isn't it like reading half of a story and then আচ্ছা ঠিক আছে পরে পড়বো? এটা আনসলভড আছে, ওইভাবেই আছে। So that's it. So that's it. আজকে তো আর কিছু নাই, right? So let's take a look at all the comments that we're getting. So আমাদের amazing regular Shantu Zaman, there's Kuzikas, which is Alexander Khan, Rivan Noor আসছে, কুজিকাস আজকে মোটামুটি 30টা ইয়ে করছে। Glad to see all of you guys here live with us. So সবাই যেটা মানে I'm just distilling what everyone says. So Eid Mubarak to all of you guys. Definitely release the GMX cut. I don't know what it means, but I love it. I don't know what it means, but I love it. তারপরে thank you Imti, এতদিন পরে পেলাম। আসলে আমাদের real life we went through some real shitty situations, especially Alif lost her father-in-law, our friend Faisal, just a Metal Mazer founding member, art seller, guitarist, and an amazing person, our friend. So he lost his father to corona in just 4 days. So our banded drummer Farshad, he lost his father not to COVID but to cancer. So we're going through a lot of shit. So it's good to be back. I have not seen the Todd McFarlane documentary on Sci-Fi Wire, but I will definitely see that. I am very excited about the new Lucifer season. And wait. Umbrella Academy season 2. No, Umbrella Academy season 2. Yeah, and also about boys. Also about the boys. Somewhere 3 Hindi movies. Raat Akeli hai. Eta naki bhalo. Eta Shantu Zaman is recommending. A lot of people are recommending. Yara also C5 is a crime thriller. Loot case. Eta bhalo na. Loot case. It's the hot star. Loot case.
I'll watch Loot Case just because I like the name. Loot Case. I can't access Disney or Hotstar, so I don't know what to do. Anyway, so guys, thank you very much. Ajke a precious Cove Eid 820 Qurbanir Eid. You're sharing it with us. Thank you very much for your time. I'm feeling good that we're back. I'm feeling good that we're back on the airwaves, back talking about movies. Really missed you for the last 2 weeks. And we'll have a lot more to talk about because I have a 7-day vacation, mashallah. So does Farouk. And then we'll make Farouk jealous. Oh, Bolana, there's no rest for the wicked. There's no rest for the I wicked. met Shakib Bhai after 4 months today. Yeah. I saw Alif after 4 months. Yes, after 4 months. যেখানে আমরা every week I went out to buy a cow. Beat that. খুব মজা হবে আমার In the middle of it, which is I went to buy a cow and it was, but imagine হাটের মাঝখানে suddenly everyone gathers around this one guy. ওই গরুর যে বিক্রি করতে আসছে না ওই বেটা বলে ঘুমাইতে গেছে, so ও এইভাবে ঘুমাইছে আর তারপর আর উঠে না, so everyone's like I মারা গেছে না ঘুমাইছে, and then people are scared that he's died of COVID, so nobody wants to peer close and check his pulse, so it's really like লাঠি টাটি দিয়ে গুতা দিতেছে আর বলতে ভাই উঠেন. So at one point everyone got irritated, like ডাক্তার I don't know, হাসপাতালে নিয়ে যাও. So yeah. So Alif, you're getting a lot of love from everybody, and Kuzikas also sent a lot of positivity towards us. Shantazaman reiterated করছে যে you will love Loop Case, so fantastic. So এটাই, so I think আমাদের সবার রেডারে the first thing is Umbrella Academy 2 and then the other stuff. But আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা আমার জন্য ফেমাস লাস্ট ওয়ার্ডস, দেখা যাবে তোমরা সবাই দেখছো আমি দেখি নাই, বিকজ যেই মুভি নিয়ে এখন গালি দিলাম যে ওদের একটা ডায়লগও ভালো না, বুঝছিস, ওই ট্রিলজি পুরোটা আমি 2বার দেখছি, এর বিষয়টা হবে আর কি। না আলিফ, this is going to happen because সাকিব অনেক বড় করে বলছে আমার 7 দিনের ছুটি, আমি তো সব করে ফেলবো, কাম নেক্সট গিক মিথ he'll be like না আসলে এই উইকে I was just আমি বুঝছো I mentally wasn't in the place, plus আমি যে ট্রিলজি জিনিসটা মুখস্থ করছি। I've started reading this new book called Iron Druid. Okay. It's like Dresden Files but different. Okay. Urban fantasy but different, which is okay. I'm loving it. I'm really it's beautiful, brilliant. Achha, we need to start talking about Peace Talks. So Peace Talks. Have you finished Peace Talks? Yes. Okay, so we'll probably do Booked on a next video. So all right, cool. All right, guys, thank you very much. It was great to see you, Ali, physically after 4 months. Great to see you, Farouk, on this show after 2 weeks. Great to see all of you. Jara comment question আমাদের সাথে এত গভীর রাতে. Always great to have you with us, and we will see you next Saturday with another live rendition of Geek Myth on our GMX YouTube channel. Please like button the chap dilen. Like button the chap dile, it helps with the algorithms. Thank you. Eid Mubarak. Stay safe. Good night.